Over the past few months, Cape Town has been facing a water crisis, which could lead to day zero. This documentary will be focusing on the challenges faced by Cape Townians, mainly those living in townships. We went to Kraaifontein, one of the townships based in Cape Town. We spoke to BUSISWA. My name is BUSISWA. Dihlala Kraaifontein in the Western Cape. Dihlala with my sister and my mom, but there are also 4 houses as renter at my house. 4 days, I don't think any sasingase manzi because pressure save amanzi, but like anyone ohlale lokushini sasebenzisa ibhafu for uhlamba sasoloko siwagala amanzi for just in case like people. But then during the moment kukho lapho akuba ugezi uyenza amanzi ayevela acima anytime anyway, so kwakunyanzeleka ukuba sisoloko sigale amabhakethi sihlale sinamabhakethi ready because awuyazi uba amanzi azawucima nini and sasiwabalelwa. So enye into kwavele kwafika abantu baka-government bafika besithi bakamasipala bafika besithi kuthiwa bazotshintsha ii-toilets for ii-toilets ezizawuba I think ezaba more towards usave amanzi, and then les basifakela yona iyapressa and then iyaziflasha ngokwayo. I think noma elements of bona bezama usave amanzi. So amanzi ayethanda ukuphela like ekhaya ayethanda ukuphela emini, but omeza bami bayebethanda ukhalaza uba amanzi kubo aphela from sometimes ayakwazi uhamba ilanga lonke abuye ebusuku mhlawumbe past 6 ngale mini sasiyowakha ngayo ngaphaya kwala building ayephele the whole day, so sasingenawo, so kwanyanzeleka sihambe le ndlela inde usuka like it's a distance usuka ekhaya to where the building is. Indlela esasihamba kuyo le far beyond la building kulapho sasiwagalelela khona amanzi, and i-reason yokuba jamba singasondeli is because it's very unsafe. Solo ukhotsotsi abaphaka abantu live for their phones, whatever, like money or whatever you have on you. So sasiwakha phayana amanzi from Prof Saswaba from the factory. Jessica Fowl, a member of the University of Cape Town's water task team, shared some insight on the main causes of the drought. The main cause of the drought is the rapid onset of climate change, which has resulted in well below average rainfall for the last 3 consecutive years. It's a very complex issue, and there are a range of other factors that have played a role, namely a growing population. Cape Town's population has almost doubled over the last 20 years, an increased water demand, and a complicated governance structure at the municipal and national level, which has really slowed the unlocking of budgets and longer-term plans for water resources. Mekhaya besigalela u30 liters pha yamanzi. So xa iphelile la 30 liters yamanzi inyanga ingekanandiki ingekafiki iphelile kamanzi asiphinde siwafumane. We then went to Slovo Park, where we spoke to a local businesswoman, Mrs. QOTHOYI, who took us through her struggles during the water crisis and how it has affected her and her business. Ngumama uQOTHOYI walapha Slovo. Ndithengisa amagwinya kunye ne-drinks ke nezinye izinto. Kwiminyaka emibini edlulileyo andifuna uxoka ibhizinesi yami behamba kakuhle kakhulu. Kodwa izinto ziqala ukutshintsha ngoku kukho le meko yokunqongophala kwamanzi. Kwanyanzeleka ukuba kaloku ndikhuphe imali ukuze ndiyothenga amanzi khona ukuze ndikwazi uxova ndenza amagwinya. Iyandibetha kakhulu ke ngoku loo nto leyo empokothweni, ngoba ngamanye amaxesha ufumanisa uba amanzi xa khona amdaka. Andikwazi ke ngoku ukwenza amagwinya ndithengisela abantu ukutya okumdaka, ndizawuba sengxakini. Nalapha kum kufuneka kucoceke kucace uba ndithengisa ukutya. Indibethe kakhulu ke ngoku loo nto kwibhizinesi yam, ngoba ndisebenzisa imali ndithenga amanzi ndiphinde ndisebenzise kwa imali ndithenga izinto endizidingayo ezi ndizithengisayo. After speaking to BUSISWA and Mrs. QOTHOYI, we then decided to shift our focus to a business owner in the suburbs who spoke about how the crisis didn't affect his business. Affected kakhulu into endiyenza bebengawavala amanzi. Into endiyenza bendafaka ii-filters filter amanzi clean up and save amanzi endlini nalapha indlela zokusebenzisa i-bathroom naphaka uhlamba izinto. But since uba zange kube kubi kum uba kuvalwa amanzi phele sendisebenzisa i-backup from somewhere.
ebephuma but engekho clean. Yeah, enotsho uba elokishini ayavalwa amanzi, bevalwa mani bevalwa amaxesha ubona uba ningakhange nixelele vele avalwa, but apha bingekho into enjalo, but qha ibiyiquality yawo bengekho right nje ubona nje ngathi ayiyela ngathi anedaka onike clean. Yeah, ibizokuhluka gqithi elokishini bekuzawuba nzima, kuzafuneka ndibe ne-backup endizikhaya mhlawumbi kuloo tap umuntu okha kuyo bekuzafuneka nenze loo nto kungasofana. I couldn't understand uba on top of uba basivalela amanzi basitshintshela ne-toilet, which doesn't make sense because then uvalile amanzi i-toilet behlele sayiflasha ngantoni kakade xa ungekho manzi. And then as actions that like okay siyasave amanzi, like emasabhabisini bathi basebenzisa grey water, like we've been doing that boo. Like it's been quite a while siyenza loo nto because amanzi esihlamba ngawo izitya ngala siflasha ngawo i-toilet nina benisenzani kahle kahle. Like, that's my question. In terms of what is being done about the crisis, the city of Cape Town is dedicating all of their time at the moment to averting day zero, both through fast-tracking emergency augmentation schemes to bring more water into the supply system. These include the desalination of seawater, the recycling of effluent and groundwater abstraction, as well as managing demand, and that has been through tighter water restrictions, which limit each person to 50 litres per day, as well as a punitive tariff structure now under level 6 tariffs, which really stings wasteful water users. Commercial entities can see almost a doubling of their water bill, while residential users are subjected to a 6-step tariff system, where at the upper end of it they can stand to pay about 20,000 Rand for their water. According to Jessica Fowl, the government has already given out instructions and ways of how people should save water. But the question still stands. Who is highly affected by the water crisis? Is it those from the townships or those in the suburbs?